lahang buntag kanatong tanan. As you have heard when the celebration was introduced a while ago, that today is traditionally called the Golden Mass or the Missa Aurea. The reason for that is, if we count the days since we started Missa Aguinaldo, no? Dili ni Missa di Gallo, Missa di Aguinaldo kay ang asako nang gikaingon Missa di Gallo kanang tigtugtugaok sa manok nga mga alas 3, alas 4. Later man atong misa, so Missa di Aguinaldo. Now since we started, okay, December 16, today already is the 5th day. And there are 9 days, no? Kay gitawag man nagnubina. No, walay nubina nga duha ra ka adlaw, walay nubina nga 7 ra ka adlaw. Kay nubina gani di ka na sa pulo nga 9, no? Novena, so siyam. Now ang tunga-tunga, ang kinatung-an sa siyam is 5, the 5th day. So today is the 5th day. So naabot na ta diha sa gitawag og kung sa bukid pa na, mo na siya ang tumoy, no? We have reached the apex, we have reached the climax of the celebration of our preparation. And that is an experience of how God has touched immensely the lives of people through the Blessed Virgin Mary's encounter with the angel. That's why it is called a golden strand. No, bulawanon nga hilo, no? Nga mao'y nagdugtong ug mao'y nagdagan sa ato ang kinatibuk-an nga kinabuhi isip Kristohanon. And at the same time, it is the strand that leads us continuously to walk and continue with our journey of faith. As pilgrims of hope, filled with joy because of God's way of touching our lives in many different ways. Sometimes people will say significant or insignificant. That has to always be acknowledged. In other words, usa sa ako ang ihagit kaninyo karon niining pagtungtong nato sa tunga-tunga sa ikalima sa atong pagpangandam, kanang pagtan-aw asa dapit ng bulawanon nga hilo nga nagdagan sa atong kinabuhi. And I wouldn't say if there is, kay ngano man kitang tanan adunay gitawag og bulawanon nga kasinatian. Bisan pa man kung gamay, kay ang bulawan sa ato nang gikaingon, mahinungdanon, no? Di ba? Mahal. At least we acknowledge and identify that. Now, in this context of talking about the golden strand, we are brought back into what we call the key that actually opens to the realization of God's plan of salvation already prepared since the beginning of time. And this is the Annunciation episode from the Gospel of St. Luke. Now, what is so interesting here is the point that if you were listening carefully to the Gospel reading, there is an important word that has been repeated 3 times. And this is a very significant word. That's why it's an important word, because it kinds of leads us to focus on some important things in our lives. Now, in the context of the English literature, the word behold, no? Kapila ng gibalik ng behold karon, no? Katulo. And this is actually a very important word because it focuses on something important. Kung maghisgot ta og kanang stage play o drama, muna siya ang gitawag og spotlight. Di ba? Kanang magsalida diha sa stage, di ba? Daghan man ang mga props, no? Nya dayon sigang suga. Usahay, mapalong ang suga unya mukalit lag siga ang spotlight and it focuses on a particular person. And this is the behold. I know all of us, each and everyone has a behold experience. Kana bang ma-focus ang atong kinabuhi, ma-focus ang atong atensyon, bisan pa man kung busy kayo sa tanan. No? Ma-focus ang atong atensyon unya, naatay makita, naay ipadayag, naatay ma-realize, naatay mabatsyagan. Ug mao kana ang nindot kayo nga pagpahiluna tungod kay kining focus o kining behold. Mao ni ang but ipasabot sa pagtuman sa kabubuton sa Dios alang kanato. It may be a change of rhythm in the way we live our lives, no?
It may be a change of direction, but it never is a direction away from what God wants us to do. But this is something that will always tell us, stop for a while, reflect, pamalandungi, tanawa, no? Tanawa og kuan baka na unsa taw ana, lugita dito sa kinahiladman og imong makita kung unsa gayud ang kabubuton sa Dios kanimo. And without describing so many things about all these things, what the will of God is actually to be found where our heart is. Ang kabubuton sa Dios o ang gitawag nato will of God is actually from the heart. And the best response and the first reaction to that will of God is for us to feel something. Now, karong mga panahon na ganin mga anunsyo, daghan namang paagi sa pag-anunsyo, no? Unsa may atong reaction? No? Na may anunsyo. How do we react? Ay, fake news na. Ay, bahala na unsa, no? Bahala nagtinuod. Basta balita lang na. No? Sometimes we do not even care what it is. Of course, we have to be very careful kay basig mga fake news na, no? May gani wala moingon si Mama Mary sa gospel nato karon, ha? Di ka na fake news imong gisulti, no? But she said, behold, no? Ipakita, no? Gipakita man, ipakita. Og iya kining gidawat. And what did she say at the end? Okay, behold, you will conceive and bear a son. Okay, behold. And then, Mary reacted to it. That's the proper manner of receiving an announcement. We have to react. It doesn't matter if it is positive or negative as a reaction. No? But reaction in terms of the reality. Si Mama Mary, ning react siya sa anghel kay, well, I am betrothed. You know, betrothed means you are already married, but you have not lived with your husband yet. And her answer was very valid. No, ang kamatuoran o ang realidad sa atong mga kasinatian, dili na ingon nga babag kung makighinabi ta sa Ginoo. Kana kung makighinabi ba ta sa Ginoo, mao po'y problema. No? Do we really express what we feel before the Lord? That is the first behold. No? To see what really is happening in our lives. Muna importante karon sa atong kinabuhi. No? Kay kung daghang fake news karon, daghan pod ang mga fake reactions. Dili na ta matinud-anon diha sa unsa gyud nga buhaton o ipadayag kanato. Now ang ikaduha nga behold asa man na nakakita nato, usa kini kapag pagpahibalo, no, sa anghel nga ang iyang igagaw nga si Elizabeth nga si Isabel nagsabak usab, no? So that is again another focus. Ningon ang anghel na tan-awa, focus, no? Ang imong igagaw, no? Ang tigulang kaayo mo na teksto sa Cebuano, ang tigulang kaayo mo na magyud katungga nagkango-kango nga na tigulang kaayo, no? But the meaning there is past her age of conceiving. So behold, and sometimes this behold is also inviting us to see even what we cannot accept. To see things that are so much full of wonder, nga usahay katingalahan na nga murag di ta kadawat, dili ka takatuo. But that is always part of the image. And finally, what was Mary's response? Behold, I am the handmaid of the Lord. No? So daghan kayong mga gihatag ng mga focus, pero at the end, it always ends with where the heart is. Be it done unto me according to your word. To fulfill the will of God, starting with the word, entering into our lives, being settled in our hearts, mo na'y buti pasabot og incarnation. Nga magsabak usab kita sa pulong sa Dios, diha sa atong mga kahangawa, diha sa atong mga problema, diha sa atong mga kalipay, o diha sa atong kasing-kasing, ato kanang ipanganak, pinaagi sa pagbuhat, sa atong tubag,
konkreto nga tubag kung unsa iyang buot ipabuhat kanato. And so let this behold be also our own treasure. Let this behold be today part of the golden strand. And that is really what I would like us to experience and to discover. When we say, behold, it's something golden. No? Ilabi na karon sa ako nang gikaingon, nga lingah ang ato ang mga kinabuhi. Daghan kay tang mga gipang atiman, usahay wala tay focus sa atong kinabuhi. And the Eucharistic celebration is one way of making us experience that focused attention. We are practically directing our lives to what God wants us to be, to make us feel His presence. And as we are calling ourselves pilgrims of hope, pilgrimage of joy in the year, in the Jubilee year, we have to also acknowledge that even in our wanderings, even in our journey, there is this Lord. Because according to the first reading today, this is the presence of God among us, the Emmanuel, ang Diyos nga uban kanato. Sa kalipay o sa kasakit, sa mga problema o sa mga solusyon sa maong problema, bisan pa sa atong mga kahangawa o dinguha o mga panlantaw sa kinabuhi. Kay siya, nagkuyog o nag-uban kanato, gikan pa sa sinugdanan, hangtod sa katapusan. Behold,